Anyway, now that you know the shamatha practice using the support of a letter A, I think we'll do that for the next 15 minutes or so, or whatever. So please, first of all, sit in a comfortable seat and take a good posture with your back straight, with the spine straight. If you can sit in a half lotus, that's great. And then we begin, first of all, with our motivation. You know, why are we doing this practice? It's not just about entertaining ourselves. But we must try to understand that all practice that we do is to help us work with our own confusion, to reduce our confusion, to be able to see more clearly. And that clarity brings wisdom with it. And we can share this wisdom and understanding with others. So not only does it benefit ourselves, but it benefits others as well. So we begin by visualizing a white, luminous Ah. Now, if you can visualize this, the Tibetan form of Ah, great. If you can't visualize a Tibetan form of Ah, then just visualize the letter A on the tip of one's nose. Can we just begin like that in a very relaxed way? Just visualize that letter R on the tip of one's nose. Keep your eyes open, don't close your eyes. Just keep your eyes in a very relaxed gaze. No, don't strain, don't force. Now on the out breath, the ah moves away. And on the in breath, it returns mixed with the breath. So I've said before, on the out breath, the ah moves to about 1 meter in front. And one sees it 1 meter in front of you, still white and luminous. Totally mixed with the breath as it goes out with the exhalation and comes back to the tip of the nose with the inhalation. If the body feels unpleasantly hot, then we visualize the as cooling, cool. Feels too cool, then we visualize the bringing heat as hot.
And this is the way that we train day and night. And then through doing this, becoming familiar with this practice, then we will slowly experience both freedom from mental quiescence and also mental projection and absorption. So both the mental quiescence, where nothing seems to be happening, and also the element of mental projection, we become free of both the more we do this. So let's just try that. Start by visualizing a letter R, a letter A on the tip of one's nose. Bright, luminous, transparent. I'll let Karla translate. E agora nós faremos pelos próximos 15 minutos a prática de concentração na letra A, como nós já fizemos anteriormente. Sentem-se em um assento confortável, fiquem numa boa postura, com suas costas eretas. Se puderem se sentar em posição de meio lótus, podem se sentar. E nós sempre iniciamos a prática com motivação pura, nos indagando por que nós estamos fazendo essa prática. Não é para nós nos entretermos. Todas as práticas nós fazemos para ajudar a trabalhar com a nossa confusão. E a nossa confusão. E ver mais claramente. E essa clareza nos faz apresentar a nossa sabedoria. E assim nós podemos compartilhar essa sabedoria e ajudar a nós mesmos e aos demais. Então, nessa prática, você visualiza a letra A na ponta do seu nariz. E começamos desse modo. Nós vamos manter os nossos olhos abertos. Vamos manter os olhos numa visão completamente relaxada. Não tensione, não force. Simplesmente bem relaxado. E na exalação, a letra A se move 1 metro à nossa frente. E na inalação, ela retorna para a ponta do nosso nariz. Na exalação, essa letra A, branca e luminosa, se avança à nossa frente, mais ou menos 1 metro a distância do nosso braço à nossa frente. E quando nós inalamos, a letra A vem para a ponta do nosso nariz. Totalmente, essa movimentação da letra A é totalmente conectada com a respiração. E se porventura nós nos sentirmos quentes, nós visualizamos a letra A e sentimos que essa letra A nos esfria. E se, por sua vez, nós sentirmos frio, nós vemos que essa letra A nos traz calor. E é assim que treinamos de dia e de noite. E devagarzinho, a quiescência mental, que é quando nada parece estar acontecendo, e a projeção mental, que é quando algo parece estar acontecendo, quanto mais nós fazemos essas práticas, essa prática com a letra A, mais nós vamos ficar livres dessas duas representações da mente, a quiescência mental e a projeção mental.
Então, você vai começar a visualizar a letra A na ponta do seu nariz, branca, luminosa, transparente. That's it. Now your breathing and the movement of the letter R is completely mixed together. It's not something separate. So as the breath goes out, so the letter R goes out 1 meter. And as the breath comes in, so the letter R comes back to the tip of the nose. A sua respiração e o movimento da letra A formam uma coisa só. Exala e o ar sai, a letra A se afasta 1 metro à sua frente. E aí, quando você inala, você, com o movimento da inalação, você traz a letra A para a ponta do seu nariz. That's it. Doesn't matter whether you use the air coming in and out through your nostrils or through your mouth or through both, whatever is comfortable. Não importa se você está inalando e exalando pelo nariz, inalando e exalando pela boca, ou inalando e exalando por ambos. Não importa. O que for mais confortável para você é como você deve fazer.
completely relax, leave everything natural. No visualization, no focus. Just leave it as it is. Completamente relaxado, sem visualização, sem foco. Simplesmente deixe tudo ser como é. Whatever benefit we've accumulated, may all beings share. Share in this wisdom. Que todos os méritos adquiridos com essa prática sejam compartilhados com todos os seres. Que toda essa sabedoria seja compartilhada com todos os seres. The more familiar you become with this practice, then the easier it is just to rest your mind in open, spacious awareness without doing anything. You find the more you do it, then you don't have to visualize, you don't have to observe the movement at all. Everything just gently, it just finds this natural space. Quanto mais nós praticamos, mais nós nos tornamos familiarizados com a prática. E mais fácil fica nós simplesmente não fazermos nada. Nós não temos que visualizar nada, não temos que ver o movimento. Tudo gentilmente encontra o seu espaço natural. That's it. Anybody have any questions about this particular practice? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre essa prática em particular? Ai, Ale, Ale. é natural durante a prática chegar insights, né? Assim, como se fossem respostas dos processos que você está passando. Porque, assim, eu faço a prática, né? Às vezes me perco um pouco nos pensamentos, e hoje, especificamente, veio, assim, insight, né? Como que me deixou bem tranquila, assim, um insight que me trouxe a tranquilidade.
É isso. Is it natural during the practice if we have insights about answers involving the process that we are dealing with our lives? Because during the practice, I have an insight that brings me more tranquility. Can arise. We hope that it will bring clarity into our lives. The more calm and more precise we see things, then the less confusion. And that helps us see whatever is happening in our lives in a different way. Qualquer coisa pode emergir durante a nossa prática, né? E o que nós esperamos é que seja a claridade. Nós vemos, durante a prática, nós vemos as coisas de modo mais preciso, menos confuso, mais claro. Então, desse modo, nós podemos ver os processos que estão acontecendo em nossa vida de um modo bem diferente. It's important to keep, to remember that the letter R is completely mixed together with the inhalation and the exhalation, not something separate. É importante nós nos lembrarmos que a letra A está misturada completamente com a inalação e a exalação. Não é algo separado. There is a question here, Ani. Durante a prática, o olhar segue a letra A, o olhar passa da ponta do nariz e acompanha a letra A até 1 metro à nossa frente, ou apenas mentalmente nós seguimos a sílaba? During the practice, the gaze follows the letter A. I put my gaze here, and then I put my gaze there, or just mentally we follow the syllable. Just mentally, your eyes stay the same. Seus olhos permanecem com a mesma mirada. Eles permanecem no mesmo lugar. Ani, em relação à exalação, né? E tem momentos que a exalação é muito longa, bem profunda, e aí a letra A vai, às vezes só fica só um pontinho lá na frente. Deixa desse jeito, ou ela fala sempre até 1 metro de distância, eu não sei se é 1 metro ou não, mas parece que vai muito, expande muito, e aí ela às vezes fica bem pequenininha, só um pontinho de luz lá na frente. I'm waiting for Karla to translate, then I'll answer. Yes. Gal is saying that's about the exhalation. Yes. Sometimes exhalation is very long and deep. And when I am doing the visualization and the exhalation is very long, the letter R goes to the far, and it goes way, and when I look at it's only a small point
in white point in front of me. Is that right, doing like this, or do you think that I have to put the letter A 1 meter, only 1 meter in front of me? Because when you gave the explanation, you said imagine the movement of the letter A, and the letter A is 1 meter in front of you. Yes, that's how we start. We start with about 1 meter in front, but then it can extend to 2 meters or 3 meters. You know, not exactly, but it can extend outwards. And then we find naturally that there will be a pause in our breathing, a pause between the exhalation and the inhalation. That will come naturally. And then when it comes back to the tip of the nose, there will be another pause before we breathe out. Not forced, this all happens naturally, the more familiar we are with this practice. Nós começamos com 1 metro, mas não é algo exato, porque nós fazemos isso naturalmente. À medida que nós vamos fazendo isso naturalmente, na exalação pode haver um distanciamento de 2 metros ou mais, né? E depois, naturalmente, nós vamos sentir uma pausa após o afastamento, vamos inalar, trazendo a letra A na ponta do nosso nariz, e depois que a letra A pousa no nosso nariz, nós faremos uma outra pausa, que é natural, né? Depois que ela virar para a ponta do nosso nariz, haverá uma outra pausa, e naturalmente nós vamos sentindo essas pausas e esse maior distanciamento. Tá tudo bem. Okay, go. Tá certo, Gal? Ok, a dúvida era se teria que manter a letra A, porque ela acaba sumindo, ela vai, aí some. Teria que mantê-la ainda visivelmente, entendeu, Karla? Okay. The point is, my question is, because when I have a long exhalation, when I visualize the letter A, it's only 1 point. I don't see exactly the letter A. Do I have to see exactly the letter A? I think for the beginning, I think that's helpful to see the letter A. Eu acho que no começo é melhor você manter a letra A, você visualizar a letra A. Ok. Because it will help her be more integrated with the breathing. The letter A must be integrated with the breathing, mixed completely with the breathing as the air goes in and the air goes out. É importante visualizar a letra A, porque isso vai ajudar a que nós mantenhamos a respiração completamente integrada com a letra A. À medida que nós exalamos, né, visualizamos claramente a letra A, e quando inalamos, visualizamos inteiramente a letra A. Isso vai ajudar a compor esse movimento entre essa conjunção da letra A com o movimento natural da nossa respiração. Então, por isso que é importante visualizar a letra A. So we do this until we don't have to think about the visualization and the movement. Então, é importante, né, que nesse início, em especial, haja essa combinação entre visualização e movimento, né? Esse composto de visualização, movimento e inalação e exalação, a nossa respiração. There is another question here, Ani. Yeah. Sintamos que estamos nos movimentando, mas não fisicamente, quando fazemos a prática ao inspirar e expirar, is it normal for us to feel that we are moving, not physically, when we do the practice by breathing in and out? Yeah, it's possible.
É possível. It will change. The more we do it, then all the experiences will change. Então, quanto mais vamos fazendo a prática, mais as experiências vão mudando. Becomes more and more natural. One Mas- begins to feel that essential space and awareness. Vai se tornando mais e mais natural à medida que nós vamos sentindo esse espaço essencial e esse estado desperto, estado de consciência desperta. Ok. Okay. Uhum. Ok. So everyone stay well. Uhum. Good to see you all. And I hope that we can come together next week if conditions allow. From my lovely home if it's still there. Love to you all and take care. Uhum. Thank you, Ani. Nice journey back home. Yes, I hope so. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Karla, thank you very much. Thank you, Ani. Thank you, Bye. Ani. Obrigada, Ani. Good night, good trip. Thank you. Thank you, Ani. Pelas bênçãos do Senhor nascido do Lótus, pela aspiração de Aratara, através da verdade da originação interdependente, possa a vida de Ani Zamba Chözom permanecer firme e beneficiar seres como eu. Pelas bênçãos do Senhor nascido do Lótus, pela aspiração de Aratara, através da verdade da originação interdependente, possa a vida de Ani Zamba Chözom permanecer firme e beneficiar seres como eu. Pelas bênçãos do Senhor nascido do Lótus, pela aspiração de Aratara, através da verdade da originação interdependente, possa a vida de Ani Zamba Chözom permanecer firme e beneficiar seres como eu. Que todos os seres sejam livres do sofrimento e das causas do sofrimento. Que todos os seres possam alcançar a felicidade genuína e as causas da felicidade genuína. Que todos os seres alcancem a iluminação e possam beneficiar mais seres como eu. Que todos os seres sejam livres do sofrimento e das causas do sofrimento. Que todos os seres alcancem a felicidade genuína e as causas da felicidade genuína. E que todos os seres alcancem a iluminação e possam ajudar mais seres como eu. Que todos os seres sejam livres do sofrimento e das causas do sofrimento. Que todos os seres alcancem a felicidade genuína e as causas da felicidade genuína. E que todos os seres alcancem a iluminação e possam ajudar mais seres como eu. Essa é a nossa aspiração.